for the short while interruption. Okay, now. See, now we have to calculate the differences of observed frequency and estimated frequency. What is that? We have to calculate the differences of observed frequency and expected frequency. Now, the estimates of the observed frequency, first value of the observed frequency is 140 and the first value of the expected frequency is 136. What to do? We have to subtract the first value of the expected frequency from the first value of the observed frequency. The difference is 16. Similarly, we have to calculate the differences of observed frequency and expected frequency. See this, we are very happy because all the values are the same, because the differences of all the estimates are the same. I mean 16, 16, 16, that is repeated 4 times, right? Now, we have to calculate the other one, that is the square of the difference of the observed frequency and expected frequency. That should be divided by the estimates of the expected frequency. What is that? See, once you find the square of the difference of the observed frequency and expected frequency, that should be divided by expected frequency. Okay. 16 divided by 136. 16 divided by 64. 16 divided by 34. 16 divided by 6. Now, let us mention the overall estimate of square of observed frequency and expected frequency, the square of difference of observed frequency and expected frequency by expected frequency. Okay, now what to do? See, calculated chi-square value is 1.839. What is this? This is the calculated chi-square value. That is 1.839. Now, we should find the table value also, because we are going to compare the table value with that of the calculated value. Thereby, we say the hypothesis is true or false. Okay, because we have developed the hypothesis in the initial stage. We are testing the validity of the hypothesis. By comparing the calculated value of the chi-square with that of the table value, we can come to say whether the hypothesis should be rejected or accepted. Okay. See this? Now, the calculated value, it is well known to all of you, that is 1.839. Now, I am referring to the table value. Do you know how to refer to the table value? Because there is a table value for the chi-square test. Yeah, there is a table value for the chi-square test. Now, wait and see. Wait and see. Let me take the table value of the chi-square test in the online itself. Okay. The online itself. Wait for a while. First முடிச்சாச்சு, ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்களா? செகண்ட் சாப்டர் போங்க. Ma, I think you are all able to see the table, right? I think you are all able to see the table. Now I'm clicking down clicking down to see the table value. See, Ma, here I am showing you the table of chi-square test. All of you are able to see that? Say yes or no. Yes. All of you are able to see the table of chi-square test? Yes, sir. Okay. Okay, very good. Very good. I feel very comfortable. Very cool. I feel cool. Yes, sir. See this? Now, we have to refer to the table value exactly at 5% of the significance level.
we have to refer to the table value at 5% of the significance level. Okay. See, what is the 5% of the significance level? See, degree of freedom is 1 because there are two attributes. What are they? Number of patient and type of treatment, right? There are two attributes. Now we have to calculate the degree of freedom. I mean, to calculate the degree of freedom, we may use this formula, n minus 1. What is that? If you want to know the degree of freedom, you can use the formula I say, that is n minus 1, where n is 2. I mean, number of attributes. There are two attributes in the present question. I mean, number of patient and the type of treatment. There are two attributes. 2 minus 1, then the degree of freedom will be 1. Okay, now you come to 1. I mean, come to the degree of freedom of 1. Okay, then go to 0.5. Go to 0.05. So the table value seems to be 3.841. The table value seems to be 3.841. See this? See, degree of freedom is 1. The significance level is 5. I mean, 5 means 5 should be divided by 100. 5% means 5 should be divided by 100. Then it is 0.05. Okay, now I refer to the table value by keeping the degree of freedom of 1 straight to the significance level of 0.05. Here the table value is 3.841. The table value is 3.841. Now I'm coming to the note. See, here 3.841. Now here also table value says 3.841. I'm comparing the table value and the calculated value of time. Here the table value is greater than that of the calculated value. Now we should say whether the null hypothesis should be rejected or accepted. What is that? Here we have developed the null hypothesis. We have also calculated the table value and the calculated value because we know both, or we have both table value and calculated value. Now we are comparing both of them. Here the table value is higher than the calculated value. Now we are going to either accept the hypothesis or reject the hypothesis. We are going to either accept the hypothesis or reject the hypothesis. Okay. See here, since the table value is greater than the calculated value, the null hypothesis is accepted. Is that? Since the table value is greater than the calculated value, the null hypothesis is accepted. Therefore, we have to say whether there is no significant difference between new and conventional treatment. It is true. We accept that this statement is true because table value is greater, calculated value is less than that of the table value. Therefore, we should say null hypothesis is true, or we have to accept the null hypothesis. It means there is not any much difference between conventional treatment and new treatment, both of which remain the same. Okay. Now, is there any doubt to you? Is there any doubt to you? No. Either guys? Sir, how are we getting that 5%, like 0.05? That is standardized estimate. That is standardized estimate. Now you can place your valuable question. I am ready to answer your question. Please kindly place valuable question. 5% means standardized estimate. Question itself. Yeah. See, 5% significance level. Confidence level is 95%. Excuse me, sir. Tell me. This question, the table value given in question itself. The same question itself they will get in question number also. No. They will not give Sir, you. They will not give sir, you. நாங்க இப்பதான் Whether வந்து to what level you should refer to the table value. Sometimes they will ask you to refer to the table value at 1% level of significance. They will ask you to refer to the table value at 1% level of significance. At that time, you have to go and refer to the table at 1% level of significance. I mean 0.01. 0.01. Sometimes, if anything is not given in the question,
or if Hello. nothing is given in the question, then you can refer to the table value of 5%. That is constant. சார் Understood? இத கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ண முடியுங்களா? நாங்க இப்பதான் கிளாஸ்ல என்டர் ஆனோம். Here you can refer to the table value. You can refer to the table value only at 5% level of significance. In case சார் சத்தியமா எதுவுமே புரியல. You are muted, sir. now சார் I'm unmuted. நாங்க இப்பதான் சார் கிளாஸ்ல என்டர் ஆனோம். எங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க Taken சார். into account. Let me tell you this, please. Keep quiet. Keep quiet. Now most of the students have come and joined the platform. Hello. சார் அந்த விக்னேஸ்வரனுக்கு மியூட் போட்டு விடுங்க சார். Hello. Sir, could you please விக்னேஸ்வரனுக்கு மியூட் போட்டு விடுங்க. சார் again you are muted. Wait, please. They will do something like this. அன்மியூட் பண்ணிட்டு அவங்க பசங்க கிட்ட பேசினேங்கறாங்க சார். நல்லா இருக்கேன். நீ எப்படிடா? தம்பி எப்படிடா? Wait, I'm coming from me. சார் அங்கிள் ஃபோன் சார். குழந்தையா? Yeah, I'm going to take it. சார் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ண முடியுங்களா? ஒன் மோர் அகைன். Hello. See, guys. Now your attendance is being taken. Okay, wait. Now only most of the students are joining the platform. Sir, we are facing many issues, sir. Now only it's allowed to join. What Sir, to do, ma? It's not my mistake. Sir. It is the mistake of the university. I understand, Then you have to sir, write the but question we only to have the concerned we authority missed in some the sessions. requirement. What to do? சார் எங்களுக்கு ஒன் மோர் அகைன் இந்த சம்ம கொஞ்சம் எங்களுக்கு மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண முடியுங்களா? Not an issue. I think we can solve another problem. We can solve Okay, another okay. problem. Sorry. That is I don't want to idea. take the time. Wait. Okay, wait, guys. See this? Sir, please repeat the sum again, sir, please. சார் மியூட்ல இருக்கீங்க சார். மியூட்டட் சார். சார் you are muted. Sir, you are muted, sir. Change the settings. I'm going to change the settings. Wait. Sir, please mute everyone. Yeah, please. ஏய் Sir, போடா, அதுல வேலை இருக்கு, phone அப்புறமா சொல்றது போ. Sir, you are muted. Please mute all the students. Now am I okay to you? Am I okay with all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now no one can mute me. See, they are doing it deliberately. They are muting me. Sven, yes, வாசனை அடிக்குது பாரு. ChatGPT அடிங்க. காமிங்க, அந்த இதுல வந்து காமிங்க. கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கு? இருக்க கனெக்ஷன் இருக்க. இன்னொரு வாட்டி எடுக்கிறது சொல்லுங்க. ஹலோ சார் எங்களுக்கு கொஞ்சம் Okay, guys. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு Coming கொஞ்சம் to the டீச் point. பண்ண முடியுங்களா? Now the level of significance is always if you Excuse me, sir. see the table value at 5% level of significance.
or refer to the table value at 5% level of significance, because it is always constant. If not, if at all, Hello. Sir, your voice is muted. Hello. Hello, sir. Sir, you are in mute, sir. Hello. Hello. Sir, you are muted, sir. Sir, you are muted. Sir, we are not hearing, sir. Not audible, sir. Sir, sir, sir. Please don't mute, sir. I am not muting. not Someone is audible, sir. muting. Hearing your I am not muting. Hello. Hello, sir. They are intentionally doing that. Sir, go to the app setting and remove the Wait, app setting, huh? Yeah. Wait. Okay. Hello. Hello, sir. Sir, please mute everyone. Hello. Remove the access to everyone. Then no one going to mute you. Hello. Hello, sir. Hello. 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 Sir, you are muted. Sir, you are in mute, sir. Hello. 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 I don't think he can hear us. It's a duplicate screen, I guess. I'm not getting your voice, sir. Sir, voice is not audible. Hello. Yeah. Hello. Hello. You are muted again. Hello. Hello, sir. நம்ம பேசினா அவருக்கு கேட்காது. சார், your voice muted. That kind of facility is not available in Google Meet. Mute, sir. Sir, attendance, sir. Attendance, sir.
Sir, voice is not audible. சார் மியூட்ல இருக்கீங்க சார். guys இது வரையும் எவ்வளவு சம்ஸ் போயிருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? சரி எதுவுமே போல. இப்ப பாருங்க, இப்போ ஓகேவா? Okay, so someone is intentionally doing that pa. Really I feel frustrated with the naughty behavior of the students. See, they are doing a master degree, but they don't have the maturity of that. Hello. Okay pa, now going back to the next topic. Hello. Here also we are going to calculate the chi-square test. Like I said before, here we have to calculate the chi-square test by taking into account the necessary information. Okay, there are two information. இதெல்லாம் வேணாம், இதெல்லாம் நீங்க செய்யாதீங்க. இங்க வாங்க, இதெல்லாம் எடுத்துருங்க, இதெல்லாம் வேணாம். கீழே வாங்க, கீழே வாங்க, கீழே வாங்க, நான் சொல்றேன். இருங்க வாங்க, அது வேணாம், இருங்க. இதை ஏன் செஞ்சீங்க? இது செஞ்சிட்டீங்களா நீங்க? ஓகே, இருக்கட்டும், இது அப்படி இருக்கட்டும். இதுல இருந்து செய்யுங்க. டியூரிங் இந்த சேட்டட்லாம் வேணாம், டியூரிங் இது வரைக்கும். அதே போல வந்து இதுல வந்து அண்ட் இன்டகிரேட்டடு, புரியுதா? அதே போல டிஸ்கஸ்டு டெத் வேணாம், டியூ டு, சரியா? அதே போல இங்க வந்து என்ன ரிஃபர் டு வேணாம், மெனி பேங்க்ஸ், அப்படி, சரியா? அது மட்டும் பண்ணுங்க. See this? We have seen the question. There are 4 estimates, same like in the last question, right? Now we would like to bring back all the questions in the table again. So there are 4 estimates. So they are amounted to 416, 64, 184, and then 336. You can bring the estimates in any way, okay, or in any manner. That is up to you. Now we are supposed to ascertain the expected frequency, estimates of the expected frequency. Okay, now see, the first estimate of the observed frequency is 416. Okay, now I want to know the first estimate of the expected frequency. Okay, so here rho Hello. You are in mute now. Hello. Sir, mute இருக்கீங்க சார். 600 into 520 divided by 1000. Likewise, you have to calculate the other estimates of the expected frequency. Furthermore, you have to find out the difference of the observed frequency and the expected frequency. What is that? You have to find out the difference of the observed frequency and the expected frequency and then square them up. You have to, first of all, soon after finding out the expected frequency, you have to find out the difference of the observed frequency and expected frequency. After that, you have to square the difference of the observed frequency and the expected frequency. Okay, now then, like I said in the last problem, here also you have to mention the difference of square the difference of the observed frequency and expected frequency. They should be divided by expected frequency. Okay, now the calculated chi-square value stands at 273.504. Okay, as I said before, here also we have to follow the same table value. The same table value is 3.841.
then what to do? You have to compare, make the comparison. Here, let us have a comparison. Table value is less than the calculated value. It means we have to reject. In the previous problem, table value is, luckily the table value was greater. But here, luckily the table value is smaller. Therefore, table value being smaller than the calculated value, I am going to reject the null hypothesis. It means ownership of fields and use of fertilizers are not dependent with each other. This way you have to write the hypothesis or accept the hypothesis. Okay. See, now today I demonstrated my discussion on the chi-square test. Take a break, come back to the same class again. We are going to discuss the next topic, that is called one-way ANOVA. Okay, in my next demonstration, I'm going to deliver my lecture on one-way ANOVA. Okay. Now, do you have any difficulties in understanding this thing? Yes, sir. Please kindly use the chat box to express your valuable comments. Okay, thanks a lot. Hello. Take a 15 minutes break. Come back to me exactly at 3:15 something or 3:20 something. Okay, I'm going. Hello. Okay, I will come and talk to you later. Bye. See Hello. you. Till then. ப்ரோ இந்த என்ன சம்முன்னு சொல்லி புக்ல எதனா பேஜ் நம்பர் எதனா சொல்ல முடியுமா? ஹலோ 128. 128 எது குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் பேஸ்ட் மெத்தட் அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன? ஓகே, தேங்க்யூ மேம். 128 பேஜ் நம்பர். நான் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணேன். யாருக்காச்சும் இந்த சம் நடத்துனது தெரிஞ்சா கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா அந்த பிரேக் கிளாஸ்ல? சம் இல்லாம முதல்ல பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. ப்ரோ 128 சம் தான் ப்ரோ இருக்கு. அத பார்த்து என்ன ப்ரோ பண்ண போற? அது புரிஞ்சாதான் ப்ரோ போட முடியும். அது எந்த சம்மாவது அட்லீஸ்ட் என்னன்னே தெரியல. கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கே இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை ப்ரோ. எது என்ன ப்ரோ நான் 1.5 மணில இருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு கனெக்டே ஆகல. ஆமாம் ப்ரோ. நம்ம வந்து 127 குவான்டிடேட்டிவ். ஓகே, தேங்க்யூ சிஸ்டர். ஒர்க்டு எக்ஸாம் 128 ப்ரோ. ரெண்டு சம் இப்போதைக்கு எடுத்திருக்காங்க. ரெண்டு சம். ஃபர்ஸ்ட் செம். Let me explain anyone please. நம்ம பைஜூஸ்ல படிக்கலாம் போல ப்ரோ. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சூப்பர் யூனிவர்சிட்டி ப்ரோ. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பெட்டரா இருக்குது ப்ரோ எனக்கு. மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ண நான் இப்பதான் ப்ரோ ஜஸ்ட் நான் வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுவேன். சுத்தமா புரியவும் இல்லை, என்ன எடுக்கிறாருமே புரியல, கடுப்பா இருக்கு. யாராவது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து மீட்டிங்ல இருந்தீங்கன்னா அவங்க ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமே. எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் மோஸ்ட் ஆஃப் இல்லை, எல்லாருமே ஜாயின் ஆயிட்டே இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேப்பா. யாராச்சும் பேசுங்க. 127 and 128. ப்ரோ எந்த ஆயிடும் அதோட லெசன் வந்து 10th லெசன் ப்ரோ. அண்ட் எனோவா. எனக்கு ஒரு டவுட். இப்போ இந்த குரூப்ல வந்துட்டு கூகுள் மீட் வழியா ஆட் ஆயிருக்கவங்க எல்லாம் அட்டெண்டன்ஸ் எப்படி மார்க் ஆகும்? சார் நோட் பண்ணிருக்காரு. சார் நோட் பண்ணிருக்காரு. இல்ல இப்போ எங்களால அந்த மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. நாங்க கூகுள் மீட் வழியா அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதுவும் ஆட் ஆகுமான்னு கேட்குறேன். Attendance is not mandatory, so no problem. மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் வந்து நம்மள அட்டெண்டன்ஸ் போடணும். ஆனா கூகுள் மீட் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துக்கும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.
சொல்லுங்க ப்ரோ. அப்போ நம்ம எந்த டவுட் கேட்டாலும் சாருக்கு தெரியாதா? அப்போ அட்டெண்டன்ஸ் ப்ரோ And 14. What is this? They are all the values of rows and columns. There are 3 rows and 5 columns. There are 5 rows and 3 columns. We would like to compute the ANOVA. Okay. So earlier to solving the ANOVA problem, we want to develop the hypothesis. What is that? Earlier to solving the ANOVA, we have to develop the hypothesis. Okay, now let me come out with the null hypothesis. Okay, null hypothesis, I already told you. Null hypothesis will be like positive hypothesis. Okay, this does not have any contradiction over the statement. The null hypothesis will not have any contradiction over the statement. So it is always positive. So to express the null hypothesis, the statement has to be positive. Okay. So see here, let us say the hypothesis like this. There is no significant difference between, there is no significant difference in the mean of 3 samples. What is that? There is no significant difference in the means of 3 samples. Okay. Mean of the first sample. Now we have to find out the mean. Do you know mean? Do you know mean? What is mean? Mean means average. Okay. Now we have to find out the average of the first sample. Okay. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல, நீங்க முடிச்சிருங்க, இன்னைக்கு செகண்ட் சாப்டர் முடிச்சிருங்க. See, here let me add all the values of the first column. How many values are there in the first column? There are 5 values in the first column, right? 8 plus 10 plus 7 plus 14 and then 11. Let me add all the values together, and then the total of all the figures should be divided by the equal number of frequencies, right? That is 5. Therefore, 50 comes. The total of the first column is 50. Now that is divided by 5. Therefore, the mean of the first sample is 10. Similarly, you have to find out the mean of the second sample. Like I said before, you have to add all the values of the second column, and then they should be divided by 5. So the total of the second column is 40. That is divided by 5. Therefore, the mean of the second sample is 8. Then, mean of the third sample, that is 12 plus 9 plus 13 plus 12 plus 14. That should be divided by 5. I mean, the total of the third column is 60. That is divided by 5. Therefore, the mean of the third sample is 12. Now we have found out the
average of each sample. What is that? There are 3 samples, you know. Let us say first, second, and then third. Now I am going to calculate the average of all the samples. Okay, now I have to find out the grand average of all the samples. Okay, so grand average can be computed as follows. Sum of average of all the 3 samples divided by n. What is that? Sum of the average of all the 3 samples divided by n. So the sum of average of the first sample is 10. That should be added to the average of the second sample to the average of the third sample. Later on, after adding all the averages of 3 samples, that should be divided by 3. Therefore, it comes to 10. Okay. Now, I am going to prepare a table, or I am going to make a table. Okay. First sample mean minus grand average. Then second sample mean minus grand average. Then third sample mean divided by grand average. I mean all the values should be squared. All the values should be squared. See this? What is the first sample? 10. 10 minus 10, 0. Again, 10 minus 0. Likewise, you have to mention the difference of the first sample and the grand average, and then they should be squared. Soon after that, you have to square the difference of the first sample mean and the grand average. Similarly, yeah, what do you want me to do? My screen is always visible, sir. Actually, there may be low bandwidth in your mobile phone or laptop. See this? See? Now, let us compute the total of all the 3 samples. Let us compute the total of all the 3 samples. Okay. Here, now we have computed the sample of all the 3 samples. The grand total of the first sample is 0. Then the grand total of the square between the sample is 20, and then third sample is also 20. Now they are totaled. They are totaled to be 40. Okay. Now again, you have to present one more table where we should show all the variance within the samples. We have to show the variance within the sample. Okay. First sample minus first sample mean. Okay. What is that? First sample minus first sample mean. Then first sample minus first sample mean square. Okay. Then second sample minus second sample mean, and then they should be squared. Similarly, third sample minus third sample mean, and then in the last column you have to make something like the square of the difference of third sample and the mean of third sample. Okay. Now, minus 2, 0, minus 3, 4, and then 1. And then here, 4, 0, 9, 16, and then 1. Okay, now, here is 30. There, here is 16. Then there, here is 14. Okay, sum of square within sample is 60. Sum of square within sample is 60. Then next is, now, you have to make the next one. See, where we are nearing to the completion. Here, in the last table, we have to present 4 different types of information. What is that? We have to present 4 different types of information. Let us say source of variation, so sum of squares, degree of freedom, and finally mean square. Source of variation, sum of square, degree of freedom, and mean square. Okay. Now, see, in source of variation, we can have 2 different things. I mean, source of variation between the sample. Then source of variation within the sample. What is that? See,
you can have two different types of information in source of variation. Source of variation between the samples and source of variation within the samples. Okay. Next to that, we have to mention the sum of square. What is the sum of square? Look back to the previous table. Look back the previous table. Sum of square, I mean SS. Sum of square is here is sum of square 20 plus 20, right? Sum of square is 40. So let me mention that over there. Sum of square within the sample is 60. Okay. Now there we have to calculate the degree of freedom between rows and between columns. What is that? We have to calculate the degree of freedom between columns. Okay. How many columns are there? There are 3 columns. If you have to calculate the degree of freedom, I already told you a formula of calculating the degree of freedom, that is n minus 1, 3 minus 1. Therefore, it is 2. And then degree of freedom for within the source of variation is, degree of freedom for within the sample is 3 into 5 minus n, n minus 3. Let me tell you what is that. So, number of rows into number of columns minus 3. How many rows are there? 3 rows are there. How many columns are there? 5 columns are there. Therefore, 3 into 5, 12. How many columns are there? 3. Therefore, n minus 3. Therefore, 15 minus 3, 12. So, this way you have to calculate the degree of freedom for between the sample and within the sample. Okay. Finally, we have to calculate the mean square. Finally, we have to calculate the mean square. Here, mean square can be computed as follows. See here, 40 divided by 2, 20, and then 60 divided by 12, 5. 40 divided by 2, 20, and then 60 divided by 12, 5. Okay. Now, F is equal to 20 divided by 5, 4. Now we are going to calculate the value of F. We are calculating the value of F, 20 divided by 5, that is 4. Now, calculated F value is equal to 4. Now, here we are comparing. We are comparing the calculated value and table value. Okay, with one another. We are calculating the table value. We are comparing the table value and calculated value with one another. Here, the table value is greater than the calculated value. As usual, we should say the null hypothesis is rejected. As usual, we should say the null hypothesis is rejected. Okay, is there any doubt to you? I mean, in understanding the concept of one-way ANOVA, please, you can post your valuable comments in the chat box so that after seeing your valuable comments, I can clarify your doubts. Hello, sir. My dear guys, please. Oh, Tamil சொல்லணுமா? சரி, தமிழ்ல சொல்றேன்ப்பா. வாரேன், தமிழ்ல சொல்றேன் கொஞ்சம். The first column minus 2, 0, minus 3, 4. one-way ANOVA எதுக்கு எடுக்கறாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. சை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். இப்போ 2 வேரியபிள் இருந்தானா சை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? இல்ல 2 வேரியபிள் இருந்தானா டி டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஒன் வே அனோவா எப்ப யூஸ் பண்ணனும்னா 2க்கு மேல வேரியபிள்ஸ் இருந்துச்சுனா, அதாவது இப்போ ஏஜ், ஜெண்டர், மாரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், அதுக்கு அப்புறம் இன்கம், இந்த போல நிறைய வேரியபிள் போய்கிட்டு இருக்குன்னா அந்த போல பட்சத்துல நம்ம என்ன செய்யணும்? அனோவா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அனோவா தான் அட்வான்ஸ் டெக்னிக். இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம்? எத்தனை வேரியபிளுடைய உறவு முறையை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஐ மீன் ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிக்கலாம். புரியுதா இல்லையா? இங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, இதுக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, இதுக்கு அதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு சொல்லி எத்தனை வேரியபிளுக்கு வேணாலும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உள்ளுறவு தொடர்பை எத்தனை வேரியபிளுக்கு வேணாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். சரியா? சரி, இப்போ கொஸ்டின்ல எத்தனை காலம் கொடுத்துருக்கான்? 3 காலம் கொடுத்துருக்கான். எத்தனை ரோ கொடுத்துருக்கான்? 5 ரோ கொடுத்துருக்கான். சரியாப்பா? மொத்தம் n 15. எதை வச்சு சொல்றேன்னா 3 into 5 எவ்வளவு? 3 into 5 15. அப்போ 15 வேரியபிள்ஸ் அங்க இருக்கு. சரியா? சரி, நான் என்ன சொன்னேன்? ப்ராப்ளத்தை போடுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஹைபோதீசிஸ் டெவலப் பண்ணும். புரியுதா?
இதுல ஹைபாத்திசிஸ்ல என்ன நம்ம சொல்ல போறோம்னா வந்து கொஸ்டினை நல்லா பாருங்க. கொஸ்டின்லயே நம்ம வந்து என்ன பார்த்துட்டு ஹைபாத்திசிஸ் இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். புரியுதா? கொஸ்டினை பார்த்துட்டு ஹைபாத்திசிஸை நம்ம இது செய்யலாம். சரியா? கொஞ்சம் இருங்க. கொஸ்டின்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து எல்லா இதுவும் வந்து என்னது சாம்பிள் மீன் ஈக்குவலா இருக்கான்னு சொல்லி கேட்கறேன். அப்போ நல் ஹைபாத்திசிஸ்ல என்ன எழுதணும்? there is not any significant difference in the mean of 3 samples எழுதலாம். இல்லட்டா வந்து என்ன செய்யலாம்? நல் ஹைபாத்திசிஸ் இப்படி கூட எழுதலாம். sample means are not different ன்னு எழுதலாம். sample means of all the means of all the 3 samples are not equal ன்னு கூட எழுதலாம். ஹைபாத்திசிஸ் நீ எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அவன் கொடுத்துக்கிறாப்லயே வச்சுக்கலாம், இல்லன்னா நான் சொல்றாப்லயே நீ வச்சுக்கலாம். means of all the 3 samples are not equal. இது வந்து என்னது? நல் ஹைபாத்திசிஸ். சரியா? இப்போ இதை நம்ம உறுதிப்படுத்த போறோம். இதனுடைய உண்மைத்தன்மை, இதுல வந்து உண்மைத்தன்மை இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு உறுதிப்படுத்த போறோம். இப்போ போனானா முதல்ல என்ன செய்யணும்னா வந்து எல்லா மொத்தம் 3 இது இருக்கு. 3 காலத்துல இருக்கிற மீன் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுங்க. மீன்னா ஆவரேஜ், சராசரியை கால்குலேட் பண்ணுங்க. கூட்டு சராசரியை கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஐ மீன் என்ன சொல்றோம்? எல்லா இந்த 5 எஸ்டிமேட்ஸை ஆட் பண்ணி எத்தனை ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கோ அதால டிவைட் பண்ணணும். சரியா? 8 + 10 + 7 + 14 + 11 டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி போட்டா எவ்வளவு வருது? 10 வருது. புரியுதா? அதே போல செகண்ட் சாம்பிளுடைய சராசரியை கண்டுபிடிங்க. 3வது சாம்பிளுடைய சராசரியும் கண்டுபிடிங்க. சரியா? இப்ப கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும்னா வந்து மொத்த சராசரி கண்டுபிடிக்கிறோம். தனித்தனியா சராசரி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மொத்த சராசரி கண்டுபிடிக்கணும். ஐ மீன் கூட்டு சராசரி கண்டுபிடிக்கணும். மொத்த கூட்டு சராசரி எவ்வளவு வருது? 10 + 8 + 12 எவ்வளவு வருது? 30 டிவைடட் பை 3. மொத்த சராசரியையும் தனி சராசரியையும் மொத்த சராசரியை ஆக்கணும். அப்ப என்ன செய்யணும்? மறுபடியும் 3ஆல டிவைட் பண்ணணும். அப்ப பண்ணா எவ்வளவு வருது? 10 வருது. முதல்ல இண்டிவிஜுவல் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க. தனித்தனியா வந்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க. அதுக்கப்புறம் மொத்தத்துக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் வேரியன்ஸ் பிட்வீன் சாம்பிள்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு இது போடுங்க. வேரியன்ஸ் பிட்வீன் சாம்பிள்ஸ் சொல்லிட்டு அதுக்கு போடுங்க. போட்டு என்ன செய்யுங்கன்னா வந்து என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மீன் மைனஸ் கிராண்ட் ஆவரேஜ். ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மீன் மைனஸ் கிராண்ட் ஆவரேஜ். செகண்ட் சாம்பிள் மீன் மைனஸ் கிராண்ட் ஆவரேஜ். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் சாம்பிள் மீன் மைனஸ் கிராண்ட் ஆவரேஜ். இது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும்னா வந்து கழிச்சிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிடுங்க. இது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும்னா கழிச்சிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிடணும்ப்பா. சரியா? இப்போ அப்படி பண்ணா எவ்வளவு வருது? 0 20 20 வருது. 0 20 20 வருது. சரியா? சரி, இப்போ அடுத்தது இன்னொரு டேபிள் வரணும் பண்ணும். அது வேரியபிள்ஸ் பிட்வீன் த சாம்பிள். அதனால தான் ரொம்ப சிம்பிளா இருந்துச்சு. 5 3 காலம் போட்டு அதுலயே நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அங்க பாருப்பா, இத பாருங்க, மேல பாருங்க, மேல நான் திரும்ப அந்த பாக்ஸுக்கு போறேன் பாருங்க. 3 காலத்தை பார்த்து அதுலயே நான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கிட்டேன். ஆனா இது வந்து என்னது? வேரியபிள்ஸ் வித்தின் த சாம்பிள்ல தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். இங்க நம்ம என்ன செய்யணும்? இங்க வந்து நம்ம இதுல என்ன செய்யணும்? 5 காலம் ஓபன் பண்ணும். 2 4 6 6 காலம் ஓபன் பண்ணுங்க. அதாவது வந்து அதுல வந்து என்ன சொல்றோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மீன். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மீன் ஹோல் ஸ்கொயர். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சாம்பிள் மைனஸ் செகண்ட் சாம்பிள் மீன். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சாம்பிள் மைனஸ் செகண்ட் சாம்பிள் மீன் த ஹோல் ஸ்கொயர். அப்புறம் தேர்ட் சாம்பிள் மைனஸ் தேர்ட் சாம்பிள் மீன். அப்புறம் தேர்ட் சாம்பிள் மைனஸ் தேர்ட் சாம்பிள் மீன் த ஹோல் ஸ்கொயர். சரியா? இதை போல போட்டு என்ன செய்யணும்னா வந்து நம்ம இந்த போல என்ன செய்யணும்னா வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒவ்வொரு சாம்பிள் வேல்யூலேருந்தும் அதனுடைய இண்டிவிஜுவல் சாம்பிள் மீனை கழிக்கணும். ஒவ்வொரு சாம்பிள்லேருந்தும் ஒவ்வொரு சாம்பிள் மீனை கழிக்கணும். சரி, கழிச்சா எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்க. -2 0 -3 4 1. அதே போல் அதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கப்பா. அதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. அது ஸ்கொயர் பண்ணால் எவ்வளோ வருதுன்னா வந்து என்ன செய்யணும்? 4 0 9 16 1. இப்போ எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணால் எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு?
எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணா 30 வருது. அதே போல வந்து அடுத்த இதுலயும் செய்யுங்க. Sir, செகண்ட் excuse சாம்பிள் me, sir. மைனஸ் மீன் ஆஃப் 1 த minute, செகண்ட் sir. சாம்பிள் பண்ணானா Sir, செகண்ட் excuse me, சாம்பிளோட sir. ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ கொஸ்டினுக்கு போங்க. திரும்பவும் இதுக்கு நீங்க Sir, போங்க, கொஸ்டினுக்கு போய் அதுல உள்ள எஸ்டிமேட்ஸ் எடுங்க. அதுல வந்து எவ்வளவு இருக்கு excuse me, பாருங்க. sir. இதுங்க சார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மீன்னா எது எடுக்கணும் சார்? அதுல வந்து கொஸ்டின்ல பாருங்க. சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். 7 இருக்கா? இந்த 7 வந்து எதால மைனஸ் பண்ணனும்னா கீழ இருக்கு பாருங்க ஒரு வேல்யூ, அடுத்த டேபிள்ல இருக்கு பாருங்க, 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். இப்போ எவ்வளவு வருது நம்மளுக்கு? 7 4 ஆல மல்டிப்ளை, அதாவது வந்து இது செய்யணும். செகண்ட் சாம்பிள் மைனஸ் செகண்ட் சாம்பிள் மீன். செகண்ட் சாம்பிள் மீன் எவ்வளவு இருக்கு? சரி, 7 மைனஸ் செகண்ட் சாம்பிள் மீன் இது இருக்கு பாருங்க, 7 மைனஸ் 8. அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேல்யூ என்ன இருக்கு? செகண்ட் சாம்பிள் இதுல 7க்கு அப்புறம் என்ன 5 இருக்கா? 5 மைனஸ் 8. சரியா? அதுக்கப்புறம் 10 மைனஸ் 8, 9 மைனஸ் 8, 9 மைனஸ் 8ன்னு சொல்லிட்டு போட்டு அது செய்யுங்க. சரியா? இப்போ இது எல்லாம் போட்டனா இந்த எஸ்டிமேட்ஸ் வரும். இந்த எஸ்டிமேட்ஸை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. இந்த எஸ்டிமேட்ஸ் என்ன செய்யுங்க? ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் தேர்ட் சாம்பிள் மைனஸ் தேர்ட் சாம்பிள் மீன். அதே போல என்ன செய்யணும்? தேர்ட் சாம்பிள் அகைன் கொஸ்டின் டேபிளுக்கு போங்க, போயிட்டு அங்கே உள்ள எஸ்டிமேட்ஸ் எடுத்து அதை எதால கழிக்கணும்? அதனுடைய தேர்ட் சாம்பிள் மீன்னால கழிக்கணும். புரியுதா இல்லையா? கழிச்சானா அது ஒரு எஸ்டிமேட்ஸ் வரும், அது ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. புரியுதா? அது ஒரு எஸ்டிமேட்ஸ் வரும், அது ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. சரியா? இப்போ 0, 9, 1, 0, 4 இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ண எவ்வளவு வருது? 14 வருது. இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ண எவ்வளவு வருது? 14 வருது. சரியா? இப்போ என்ன செய்யறோம்? இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் வித்தின் தி சாம்பிள் ஆட் பண்ணணும். ஐ மீன் 30, 16, 14 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா 60 வருது. சரியா? இப்போ கடைசியா ஒரு டேபிள் போடுங்க. இந்த டேபிள்ல என்ன செய்யணும்னா வந்து 4 டிஃபரண்ட் திங்ஸ் கொண்டு வரணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன், அடுத்தது சம் ஆஃப் ஸ்கொயர், அதுக்கப்புறம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம், அதுக்கப்புறம் மீன் ஸ்கொயர். திரும்பவும் சொல்றேன்ப்பா, சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன், அடுத்தது சம் ஆஃப் ஸ்கொயர், அதுக்கப்புறம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம், அதுக்கப்புறம் மீன் ஸ்கொயர். சரியா? இது செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா வந்து பெட்வீன் போடுங்க, வித்தின் போடுங்க. இந்த பெட்வீன்ல வந்து என்ன செய்யுங்க? 40. அது அது என்ன இருக்குன்னு நம்ம அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதணும். சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் பெட்வீன்ல வந்து 40 இருக்கு, சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் வித்தின்ல வந்து 60 இருக்கு. சரியா? டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து அதுக்கு வந்து 3 மைனஸ் 1, சரி 3 மைனஸ் 1 2, ஏன்னா 3 காலம் இருக்கு. புரியுதா? அதனால 3 மைனஸ் 1 2. இதுல வந்து எத்தனை ரோ இருக்கு? 5 ரோ இருக்கு. 5 ரோவை வந்து என்ன செய்யணும்? 5 மைனஸ் 3 12, சரி 5 இன்ட்டு 3 15, 15 இன்ட்டு 15 மைனஸ் 3 12. இந்த போல டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிங்க பெட்வீனுக்கும் வித்தினுக்கும். சரியா? இப்போ மீன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ல இருந்து டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை டிவைட் பண்ணும். பண்ணா வந்து 20 5 வரும். இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூல மீன் ஸ்கொயர்ல வந்து எது அதிகமா இருக்கோ அதை மேலே எடுத்து போட்டு, கம்மியா இருக்கிறத கீழே எடுத்து போட்டு எஃப் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. அதுக்கப்புறம் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. ஆஸ் யூஷுவல் டேபிள் வேல்யூ வந்து இங்க வந்து கம்மியா இருக்கு, கால்குலேட்டட் வேல்யூ அதிகமா இருக்கு. அப்போ நல் ஹைபோதீசிஸ் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடணும். சரியா? அவ்வளவுதான்ப்பா. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க, சொல்லித்தரேன். சரி, இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் கேட்க போலாம். அடுத்ததுல என்ன இருக்குன்னா வந்து சேல்ஸ்மேன் 4 பேர் இருக்காங்க. மந்த் 3 மாதம் 3 months இருக்கு. சேல்ஸ்மேன் எத்தனை மாசம் இருக்கான்? எத்தனை சேல்ஸ்மேன் இருக்கான்? 4 சேல்ஸ்மேன் இருக்கான். ஏ, பி, சி அண்ட் தென் டி. சரியா? அதே போல வந்து மந்த் எத்தனை மந்த் இருக்கு? மே, ஜூன் அண்ட் ஜூலை இருக்கு. சரியா? சரி, இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா வந்து நல் ஹைபோதீசிஸ் டெவலப் பண்ணும். சரியா? அகைன் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? நல் ஹைபோதீசிஸ் டெவலப் பண்ணும். இங்க 2 ஹைபோதீசிஸ் டெவலப் பண்ணும். there is no significant difference in the sales made by 4 salesmen. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹைபோதீசிஸ்ல வந்து there is no significant difference in the sales made during the different months அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு இது செய்யணும். சரியா? இப்போ வந்து என்ன செய்யணும்னா வந்து மந்த்ல வந்து அந்த 3 மாசத்தையும் போடுங்க,
சேல்ஸ்மேன்ல வந்து அந்த 4 சேல்ஸ்மேனை எடுத்து எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் டோட்டல். சரியா? இப்போ சேல்ஸ்மேன்ல வந்து என்னது? ஏபிசிடி போட்டுருங்க. அதே போல மந்த்ல வந்து மே ஜூன் ஜூலை போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுங்க? 10 0 8 -1 இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வருது? ஏன்னா மேல கொஸ்டின்ல போனுங்க. கொஸ்டினுக்கு நான் வரேன், அது எப்படி வருதுன்னு சொல்லி சொல்றேன். இது எல்லாத்துலயும் வந்து வேல்யூஸ் வந்து கிரேட்டரா இருக்கு. ஐ மீன் ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் கிரேட்டர். ஓகே, ஹியர் ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் கிரேட்டர். நவ் வி வாண்ட் டு மினிமைஸ் த வேல்யூ. நம்ம வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் குறைக்கணும். ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா வந்து we should minimize the value. வேல்யூஸ் மினிமைஸ் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ லீஸ்ட் வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணி லீஸ்ட் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணும். சரி, அந்த லீஸ்ட் வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணி அதால மைனஸ் பண்ணும். இருங்க நான் சொல்றேன். உங்க ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல லீஸ்ட் வேல்யூ என்னப்பா? ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல லீஸ்ட் வேல்யூ வந்து 50, ரைட்? சாரி 40. The least value of the first column is 40. The least value should get deducted by other values of the first column. The least value that we have selected should be deducted from other values of the first column. Okay, I mean 50 minus 40, the difference is 10. 40 minus 40, the difference is 0. 48 minus 40, the difference is 8. See this? Then 39 minus 40, the difference is minus 1. See this? 50 minus 40, the difference is 10. 40 minus 40, the difference is 0. 48 minus 40, the difference is 8. Then 39 minus 40, the difference is minus 1. Okay, then next. Again, you have to select the least value from the second row. Value of the second row is, what is that? Tell me. Again, we have selected the least value. Okay, that is 40, or you can approximately select 40 as the least value. So there is not any condition that you have to select this or any other value. You can select the value of your choice. Here I have chosen 40 as the least value. All other values should be deducted from the selected value of 40. Okay, then next 50, then 46 minus 46, 48 minus 48, then 50 minus 40, 10, then 45 minus 45, then 39 minus 40, minus 1, 44 minus 44, 4, 40 minus 40, 0, then 39 minus 40, minus 1. Okay, now what to do? You have to bring the total of each column. You have to bring the total of each column. 17, 29, and then 2. Here 15, 12, 8, and then 3. So grand total is 48. Okay, now we are going to find out the correction factor. Okay, now we are going to find out the correction factor. We can find out the correction factor the way I tell you. Total square divided by n. What is the total square? 48. Total is 48. 48 square divided by 12. So if you square the 48, you will get something that should be divided by 12. Therefore, the correction factor will be 192. The correction factor will be 192. Then next, sum of square between the salesmen. Sum of square between the salesman, that is 15 square divided by 3. Because here you have to take the total of each column. Take the total of each column. Here, the total of the first column is 15. That should be squared and then divided by the equal number of frequency. Okay, so that is 15 square divided by 3. Equal number of frequency means 3. Okay, then 12 square divided by 3 plus 18 square divided by 3 plus 3 square divided by 3 minus correction factor. What is that? 192. Therefore, the final differentiated value is 42. Final differentiated value is 42.
Next, sum of square between the months. 17 square divided by 4, 29 square. I mean, here you have to go that side. 17 square divided by 4, 29 square divided by 4 plus 2 square divided by 4 minus correction factor. That is 91.5. Now, total sum of square. 10 square plus 6 square plus minus 1 square plus 0 square plus 8 square plus 4 square plus 8 square plus 10 square plus 0 square plus minus 1 square plus 5 square minus 1 square minus correction factor. So, at last, the differentiated value is 216. Now, fresh. Again, we have to prepare a table, ANOVA table. Okay. Where we can have other things. ANOVA table, source of variation, sum of square, degree of freedom, and then mean sum of square. Between salesman, between months, and then residual. Residual means error. Okay. Here we have already calculated everything. We have to bring back the value from the place of the calculation. Okay. Now we have already computed everything. We stand by all the figures. Once you open the table, you have to bring back the value from the concerned place. That is 42.5. That is meant for between salesman. 91.5. That is meant for between months. And then 82.5. That is the difference between the consolidated value of between salesman and between months and 216. Okay. Then degree of freedom. Degree of freedom, how many column is there? How many columns are there? See, there are 4 columns, 4 minus 1, 3. Okay. Then, how many months are there? There are 3 months. Then 3 minus 2, 1. Totally, there are, degree of freedom is 4 into 3, 12. 12 minus 1, 11. Okay. Of this 11, 3 is said to be the degree of freedom between the salesman. 2 is said to be the degree of freedom between months. And the difference of 6 will be taken as the degree of freedom for residuals. Okay. Then, next. The mean sum of square. What is the next one? Mean sum of square. That is 14. Then 45.75. Then 13.75. What is that? 14, 45.75, and then 13.75. I mean 42.5 is divided by 3, so that you will get 14. Then 91.5, that is divided by 2, so that you will get 45.75. And at last 82.5, that is divided by 6, then you will get 13.75. Then F. Now here we are computing 2 estimates for F. 2 F estimates. We are computing two different F estimates. One is for salesman, the other one is for month. If it is for salesman, then 14 should be divided by 13.75. If it is for month, then 45.75 should be. You should say whether the null hypothesis is accepted or rejected. Okay. This is two-way ANOVA. What is this? Previously, what we discussed is one-way ANOVA. This is two-way ANOVA. Okay, in two-way ANOVA, we have to find out the source of variation between salesman and between months. Okay, that's why we are using two-way ANOVA. That's why we are using two-way ANOVA. Okay. Then one more problem is there. Yeah, yes, of course you are right, sir. Yes, of course you are right. Then, is there any doubt to you?
Okay, now we want to do the next one. What is then? We want to do the next one. See, cities, shop A, shop B, shop C, and then shop D. Okay. Now there are 3 cities. Okay, Mumbai, Calcutta, and then Delhi. Then shop A, shop B, and then shop C, and then shop D. Okay. See again, we are going to calculate the same thing. What is that? As I said before, you have to calculate, you have to develop the hypothesis. What is that? You have to develop the hypothesis. Let us have the null hypothesis because we mostly have the null hypothesis. Therefore, we should say the null hypothesis as follows. There is no significant difference in the price in 3 cities. What is that? There is no significant difference in the price of 3 cities. Okay. First sample mean, that is 12.5. Second sample mean, that is 10. Then third sample mean, that is 7.5. Then grand average is 10. Grand average is 10. Okay. Now let us go back to the calculation. Here, first sample mean minus grand average square. So what is first sample mean? First sample mean is 12.5. And the grand average. What is grand average? 10. Therefore, 12.5 minus 10, 2.5. That should be squared. 12.5 minus 10. The difference is 2.5. That should be squared. I mean, that should be multiplied 2 times. Therefore, 6.25. Likewise, you have to calculate the other things. You have to calculate the other things. Okay. Therefore, the total is 25. Similarly, second sample minus grand average into square. 0, 0, 0, 0, and then 0. Then third sample mean minus grand average square. 6.25, 6.25, 6.25, 6.25. The total is 25. இதெல்லாம் தேவையில்லை. எவ்வளவு மேல போங்க, மேல எது பண்ணிக்கிறீங்க பாப்போம். ஏன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு? கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க, அப்படியே ரெஸ்ட் எடுங்க. 4:30 ராவு காலம். சரி, அப்ப நீங்க மெயில் அனுப்பிடுங்க. மெயில் பண்ணிட்டு நீங்க மெயில் அனுப்பிடுங்க. இதுல இருந்து மெயில் அனுப்பி செஞ்சிருங்க. கூகுள் இருக்குல்லங்க, கூகுளுக்கு போங்க, ஜிமெயில் போங்க. யாரு தம்பி? இல்லையா, அது கிடையாது. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. கம்போஸ்ல போயிட்டு பண்ணுங்க. நீங்க யாருக்கு என்ன ஏன் இதுல இருந்து மெயில இருந்து அனுப்பிடுங்க. என் மெயிலுக்கு அனுப்பிடுங்க. டி அன்சாரின்னு போடுங்க. டி அன்சாரின்னு போடுங்க. டி அன்சாரி. ஓ, உங்க இதுக்கு அனுப்புறீங்களா? யா. Okay, then next is let us do the next one. Again, டாக்குமெண்ட் இல்ல, நியூ டாக்குமெண்ட். இது ஃபோல்டர் போங்க. நியூ ஃபோல்டர். இங்க கீழே வாங்க. அது உள்ள கிளிக் பண்ணுங்க. வடிவேல் இருக்கும்.
See this? Variance within samples. For, again, you have to calculate the, you have to put up the table by subtracting the sample mean from the sample values of concerned sample. Okay. Now, sum of square within the sample is 35 plus 32 plus 19. Therefore, their total is 86. Okay. Now, at last, we have to prepare ANOVA table. Okay. Here, let us bring 4 different information. Source of variation, sum of square, degree of freedom, and then mean square. Here, we are using this two-way ANOVA. So, we are finding out the source of variation between samples and within samples. Let us mention the sum of square. You have to bring back that from the previous table. Then degree of freedom. They should sum of square should be divided by degree of freedom. That's all. Then you have to calculate the F value. Then table value of F is 4.26. Here calculated value is 2.62. Therefore, the table value is greater than the calculated value. We should accept the null hypothesis. Okay. This way, you have to calculate the null hypothesis. Okay, ma. We'll see the rest of the things in the next week. Okay. Bye.